This note is about a meeting with Lord Mortimer. There's no doubt about it. All right, I need to find out where the sword that came with it's from in order to find Mother. Ja. Okay. You're joking, I hope. Don't tell me you've done that. Really? How do you expect me to guess? Oh, for God's sake, just ask them. Ich höre dem noch weiter zu. We must absolutely inform Sir Gregory. How long has he been trying to collect all the spears? I must have brought him the first one 20-odd years ago. Do you know if he has managed to get the original? Well, in any case, he's got all the ones we had at the Vatican. He made me replace them with copies. But I don't understand your reaction. I'm sure it is nothing serious. Aha. I can see very well you do not understand. You have done nothing less than sign our death warrants, and still you don't understand. Someone is listening. What? Monsieur de Richet, why not join us rather than find yourself eavesdropping? Well, I didn't want to interrupt you. I'm sorry. Of course you didn't. So, my son, what can we do for you? Handstand. I was wondering if you might have seen an object like this here at the manor. What are you playing at, de Richet? I'm afraid I can't help you, my son. Ask someone who knows the manor better than I do. One of the servants, for example. One of them is bound to help you. Thank you for your advice, Your Eminence. I didn't mean to spy on you, but you caught my attention. Please excuse me if I interrupt, gentlemen. I didn't want to disturb you. Please, carry on. Your Eminence, you were talking about the Holy Spear, if I remember correctly. The one that killed Christ on the cross. Is that right? Indeed, Louis. I was just telling Mr. von Wallner about Lord Mortimer's keen interest in the relic. He's been collecting them for years in the hope that he'll find the real one. Enough! Traut mir nicht. Please Aber leave us, monsieur. His Eminence and I wish to finish our discussion alone. Ihr möchtet. Ich komme hier nicht ins Zimmer rein. Achso, hier ist das andere Zimmer. Da kann ich auch nicht. Okay, wo könnte denn das Schwert her sein? Ich meine mich hier zu erinnern, dass hier keine irgendwie geartete Statuette wäre. Gleich laufe ich dem wieder in die Arme. Zack, immer noch nichts. Oder sie sind weg. Ich will nach unten gehen, aber ich laufe jetzt noch mal rum. Ich will den noch mal von vorne sehen. Ich gehe davon aus, dass ich hier in gar keine Tür rein kann. Guck. Okay, ich gehe einfach mal hier runter. Okay, wo könnte das Schwert herstammen? What can I do for you, sir? I am at your service, day and night, sir. Hier über das Schwert. Could you tell me where this sword comes from, please? Certainly, sir. How did such a sword come into sir's hands? Warte kurz. Notizen. China. Überzeugung, Etikette.
Ablenkung, Manipulation. Ah, hat beide Schwächen, okay. Listen, my good man, I'd gladly stand here discussing matters all day long, but I'm terribly pressed for time. Your petty logistical concerns are of no interest to me. I asked you a question, and I'm still waiting for an answer. Do please excuse me, sir. If I were sir, I would look in the garden. This sword looks like it's from the garden statues. And how can I get into the garden? There are two ways, sir. Ja, The first way to get to the garden is by the hall, between the conference room and the portrait gallery. The second way is directly through the portrait gallery. Sir would just have to go out by the French windows. Thank you, my good man. danke, danke. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin bin, aber ich habe eine Karte. Hier. Roter Saal, einer Salon. Nee, nicht? Porträtgalerie. Bibliothek, der Saal. Oh, ich muss ja, glaube ich, hier durch. Und ich bin mal gespannt, was hier noch auf mich lauert. Außer vom paar The Gemälde. Conversion of Ulysses by Gours. Circe changing Ulysses' companions into swines. Stimmt, das war der Schweineraum, okay. Nichts, was ich hier mitnehmen könnte. Einmal den Joker. This painting has caused some debate. Who did Dosi paint? Alcina the fairy or Circe the magician? Ja, stimmt, das hier mit dem grandiosen Ausblick. Gut, das... Achso, ich kann ja noch grandiosen Ausblick genießen. Ich danke, aber dafür danke. Ich will doch nur in den Garten und kann The da lock is surrounded by a kaum triple drauf circle. warten. Habe ich den Schlüssel? Nö. Und Schloss knacken will ich nicht lernen. Habe ich hier für einen Schlüssel? Dafür würde ich ihn auch, glaube ich, nicht finden. Habe ich hier noch? Ach so, das Buch, das ich... Petrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Buch, womit er verboten hat, mir das daraus zu lesen. Ja. Und der großartige Mr. George. Glaube ich, Washington. Hi. Is everything all right, my young friend? Nein, meine Mutter ist Wonderful. Isn't that lovely? Well, see you later. Das Gespräch habe ich gewonnen, würde ich sagen. Hier ist eine Tür. Habe ich hier noch was, was zu pimpen hier? Nein, das war das Bild, okay. Ging es hier weiter? Den Raum. Nö. Erst wenn ich muss. The Song of Roland. Ach so, das ist. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his Okay, gehen wir mal in den Garten und gucken mal, wo das Schwert hier ist. sword probably came from this garden, but what could it have been used for? Ariadne. Ja, In Greek mythology, she helped Theseus get through the labyrinth. mit dem Faden, ja. Looks like there's a crack in the region of the heart. Aha. Tafel übersetzen.
I guide the sword that will kill the monster. Let's see. A crack as long as my finger. Okay. Ich gehe mal weiter im Garten gucken. Da ist so eine Katze. Hier haben wir ein Buch. Notiz an der Karte, Instruktion. Ja. Und hier haben wir ein Labyrinth. Und das wir einfach mal so reinrennen. Komme ich hier durch? Nicht ganz. Aber das ist wahrscheinlich auch das Ziel des Labyrinths, dahin zu kommen. Carmelite water will give me a little reprieve. Oder? Icarus. Karus. Der Dude, der glaube ich an die... Nee, Quatsch, das war Phoenix. Son of Daedalus and Nocrate. Impossible to mistake him with those wings. After flying too close to the sun, Doch. they came unstuck and he fell to his death. Pity. Die kosten alle Geld. Nee, der nicht. Okay. I am the innocent one, sacrificed for the sins of the father. Well, let's keep going. Ja, ist ja nicht wichtig, glaube ich. Ich weiß auch nicht, warum ich durch das Labyrinth jetzt laufe. Aber vielleicht... Aber ganz vielleicht... Asteria. noch... It is rare to see him like this. In general, he's represented with the head of a bull, with the features of the Minotaur. The famous son of Minos in Pasiphae. Ja. Dafür kann ich übersetzen. I am the cursed child. Ja, bist du. Oh, Bruchstelle. This statue has a crack in it. Aber da steckt auch schon ein Schwert drin. The crack is thin and about as long as a finger. I should be able to thrust in my sword. Ja, da steckt ja auch schon ein Schwert. Aber ich lasse es noch. Let's go. Ich komme erstmal weiter hier oben. Und zwar habe ich hier noch eine Flasche. Der Joker. Du hast auch noch. Überall ist so... Theseus, son of Aegeus. He's the one who slayed the Minotaur. Ja. Ich kann nicht... Wrongly positioned, I am the blind hero. I wasn't expecting an inscription like that. Ja. Looks like a crack has been made on his torso. It's as long as a finger. I'd say between 6 and 8 centimeters. Okay. I wonder if Mother managed to solve this enigma. Okay, wieso bin ich da nicht hingekommen? Ja. Was macht er denn hier? Daedalus. He's Daedalus. the architect of the labyrinth. And if I'm not mistaken, he's also the father of Icarus. Okay. I am the architect of my own demise. Hey, there's a crack in this statue too. The crack is thin and about as long as a finger. Okay. Ich könnte überall das Schwert reinstecken. Will aber nicht. Geh mal in die Mitte. Du auch? Pasiphae, daughter of Perseus and sister of Circe. She married Minos and became the queen of Crete. Tafel übersetzen. Deliverance alone suffices not to wash away my humiliation. Eine Mythologie ändern. Statue untersuchen. Zurück. All right,
Let's continue anyways. I wonder what this kiosk is doing in the middle of the garden. Too cramped to be able to do much. Well, there must be something going on there. Steht was? Tafel lesen. It's up to the just to deliver judgment. Truth unlocks all possibilities. Ein What is that? Knopf. It's like a sort of opening mechanism. Na komm, was soll's. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Ja. Alles klar, das ist eine Treppe. Ich will die Tafel untersuchen. It looks like this slab moves. Well, I wouldn't be surprised if there was a passageway underneath it. Okay, ich würde gern zu den Bereich hier kommen. Du hast auch einen. Minos, son of Zeus and Europa. If I remember correctly, he was the king of Crete. Married to Pasiphae, he had many children, including the famous Ariadne, whom history remembers for her thread. Hey, there's a crack in that statue. Tafel His übersetzen. gesture sealed his fate. Was war das? His gesture sealed his fate. Seine Gesten besiegeln seinen. In mythology, King Minos was known as a wise and just king, despite the fact that he deceived Poseidon. As punishment, his country was devastated by the white bull of the sea god, and his wife became passionately in love with it. From their union, Asterion was born, sadly known to us as the Minotaur. The illegitimate child, the child of shame, who had a sorry fate. And to think that Minos ended up as a judge of the underworld. Decidedly, the high and mighty always managed to get away with it. Okay, danke. The Bruststelle crack is in the betrachten. region of the heart. It's a thin crack as long as a finger. A blade could easily enter. Okay. Also irgendwie alle Stellen sind für das Schwert gedacht. Und die Türen nicht. Aber hier stecken ja schon zwei drin, deswegen Asterion. würde ich nochmal die Tafel übersetzen I am the cursed child. und mich an die Legende erinnern. Ach Quatsch. This statue has a crack in it. Ich probiere es einfach, weil da schon zwei drin stecken. Right. We'll soon see. Sorry, Asti. Yet again, your story does not end well. Okay. Wieder nicht draufdrücken. Oh, hab ich schon getroffen. Knowing Mortimer, I bet it's booby-trapped. There's a little hole at the fingers. I'm pretty sure if I get it wrong, I'll get pricked. Damn you, Mortimer. Reminds me of traps I studied in Egyptian tombs. Okay, dann werde ich halt die anderen alle ausprobieren. Ich dachte, jetzt wäre vielleicht so. Hier stecken schon zwei drin. Muss ja der richtige sein, dann. Ja, das Schwert wieder ausziehen. Asterion. Ja.
Dann du da. Theseus. Er braucht 3, deswegen, okay. Nein. Looks like a crack has been made on his torso. Ich werde einfach reinstopseln. Mal gucken. Nö. Theseus. Komm her, Schwert. Let's try something else instead. Ja gut, ich habe hier nichts Erinnerungsmäßiges. Minos. Minos. Ansage erinnern habe ich schon getroffen. The crack is in the region of the heart. Wenn ich wüsste, welches Land das gewesen war. Wo ich das... den hatte. Minos. Ja, nimm das Schwert wieder raus. Okay, bis jetzt hatte ich nur bei dem Stierkopf eine Reaktion. Great. Honey. Habe ich die echt übersehen? Okay, du hattest noch nicht die Ehre. Du hattest noch nicht die Ehre, mir zu begegnen. Hä? Ach so. Was geht? Seit wann bist du denn hier? You again? God damn it, are you following me? Wouldn't dream of it, sir. What brings you here? Was will er hier? Sekunde, Peru. Peru. Da. Psychologie ist eine Schwäche. Und Ablenkung, Befragung ist immun. Etikette. Befragung. Nee, das kostet nichts. To tell the truth, I was wondering the same thing about you. It's rare for guests to wander about in the garden. I wanted to be alone for 5 minutes. You look worried. Worried? No. Resolved would be a more exact term. Resolved to do what? What's the point in answering? You wouldn't believe me anyway. I'll be leaving now because whatever it is you're up to, I do not want to know. Be seeing you. Wieder. Fertigkeit Psychologie erforderlich. Achso. Nein, wieso verpeile ich die Dinger immer? Das ist wieder ein Ausgang. Hier ist nochmal. Hebe ich ihn für später auf. Und hier liegt noch ein Buch und Zeugs. Okay. Golden Elixir. Ach komm. Dafür habe ich jetzt einen Punkt vergeudet für Goldelixier, was ich eh schon tausendmal habe.